ayrı bir merak. Doğru büyümeye uğraşan speed.
Okay, they know you guys have seen the teacher guy. The teacher guy? The teacher train guy. Yes. Imran, who's your head? No. Yeah, thanks for wine.
Voy a fijarme cuando abre la tienda de Apple, así lo compro. Porque la verdad que teníamos unos 10 en casa. Pero los trajimos.
sapienza dice sempre condividere insieme successi e pericoli. Ecco, da solo uno naufraga davanti alla morte, perché è chiaro, è un po' come Pietro, in questa settimana che si è letto il Vangelo di Matteo, in cui quando sente il ruggito del vento stava camminando sulle acque e va giù dalla paura, perché si è lasciato prendere dal panico, da quel vento che gli veniva incontro. Per far sì che non succeda la stessa cosa bisogna camminare insieme. Quella perseveranza nella fede avviene nella comunità. Condividere insieme vuol dire spronarsi nella fede, cercare di far sì di alzare lo sguardo all'alto, mettere la mano sotto il vento e dire guarda in alto. Ricordati a cosa sei chiamato. Ed è proprio questo il secondo modo di vivere la notte, lo sperare contro ogni speranza. Il credente deve avere questa fede, una vita di fede, e sa mettere a fuoco la vita, sa essere attento sempre proteso e con gli occhi fissi, in modo tale che ciò che gli sta intorno, ciò che deve superare, ciò che deve vivere, non lo deve bloccare, non gli deve essere da ostacolo, non è la fine del mondo. Dio è l'unico che rimane fino in eterno, la parola di Dio è quella che rimane sicura e stabile ed eterna. Tieni gli occhi fissi, sembrano parole, se non che l'autore di Ebrei vuole mettere una testimonianza per dire questo modo di vita è possibile, è vero e porta alla fine ai suoi frutti. E mette l'esempio di Abramo e Sara. Un uomo e una donna, una coppia, che alla fine vive un dramma, il dramma della sterilità, che non era bellissimo, soprattutto nel popolo di Israele, soprattutto nel popolo giudaico, che vedeva la discendenza e la generazione come una benedizione di Dio. Sei sterile e iniziamo a mettere un punto di domanda: cos'è successo? Avete avuto peccato voi o ha avuto peccato qualcuno nella vostra famiglia? E si inizia la ricerca. Conosciamo molto bene il libro di Giobbe, quando i tre amici iniziano la ricerca di chi ha peccato, alla ricerca della valle perduta, possiamo dire. Non è così. Eppure attraverso Sara, finché poi si organizza con Abramo, fa la discendenza di conto suo, ma Dio ripete la promessa. E questa promessa va avanti almeno per 20, 30, 40 anni continuamente, fino a che Abramo è all'età ormai di 100 anni, che non sta più sperando che c'è ormai questa discendenza arriva. E ancora di più, una volta che arriva la discendenza sacrifica il tuo figlio. È interessante che Ebrei dice, ecco, lì aveva fiducia di un Dio che sicuramente aveva un progetto in testa, sicuramente aveva un progetto in testa.
¿Y esto por qué? Allá afuera hay otra. ¿Dónde? Sì, ma penso che il movimento c'è.